Sadashivasamarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees and disciples who are sitting around the world at this time in 486 places, in 135 cities, in 25 countries. Cities on two-way connection with us, which I am able to see, are Los Angeles, San Jose, Ohio, Singapore, Seattle, Houston, Phoenix, Guadeloupe, and Hyderabad. I welcome all the cities and all the devotees from those cities. And I am able to see the Phoenix also. Before entering into the sutra, I wanted to remind all of you to get back to Padmasana and Samana Mudra. Today I am expanding on the same sutra, 119th Patanjali's Yoga Sutra, in the 13th chapter, in the 3rd chapter, 13th verse. Yetena bhuta intriyeshu dharma lakshana avastha parinama vyakyataha From tomorrow, every day the sutra and the translation which I am going to speak will be uploaded in our website 2 days ahead. So before you come, you can just have a look and come, so that you will understand the whole thing intensely and completely. It will really help you to grasp the whole subject. So today I am going to speak on 2 key terms in the sutra. In the sutra there is 5 key terms. Bhuta, Indriyeshu, Dharma, Lakshana, Avastha. 5 key terms. I can say 5 methods for ultimate enlightenment. In that 5 key terms, I already finished talking on 3. Bhuta means elements. I already spoke on that. I can just give you the gist. When you look or think or feel, see beyond space, how free you feel, liberated you feel. But when you come to a normal so-called reality, how bound you feel. Even though we know that is a great reality, a greater reality than this normal reality, why we are not able to retain that constantly in our inner space and nervous system?
in our biomemory. Ability to retain that free space. For example, if you sit some 2-3 hours, some movie on the space, or you are in the memory of the space, how you feel liberated and fulfilled. Why we are not able to retain that in our biomemory? If we are able to retain that mood constantly in our biomemory, we are liberated from elements. Bhuta. Indriyeshu. When you really violently used any of your indriya and tired, those few moments you feel, oh God, enough. I think I should be out of my senses. I should stop falling prey to the senses. Especially if you committed some blunder for some sensual pleasures. God, such a big blunder I committed just for the small sensual pleasure. You will feel. The ability to retain the experience of being free from the senses in your system is enlightenment. Indriyeshu. Lakshana. I have spoken on Lakshana, means time. Yesterday very clearly explained how the sun goes round the earth. So be very clear, sun is going around the earth, not earth around the sun. The time, see, I received a letter today, Swamiji, whether sun goes around the earth or earth goes around the sun, how is it useful for me? Understand, if you understand the truth, the sun is going around the earth is much larger reality using greater time, you will lose the idea, concept you have about the ordinary time concept you have. Losing the wrong ideas about time, understanding you are beyond time will directly liberate you from many pressures created in you by time. For example, I can give you one straight example. If you understand past, present, future, all three are in you at this moment. Like this one example. Even if you are thinking about your past or worrying about your future, you are doing both in the present moment. Remember this, be in this awareness. Suddenly you will see the tremendous fight and struggle to be present moment is solved. You are free. You are liberated. You can be in restful awareness. Oh God, you don't need to now struggle to be in present moment. You don't need to suffer to be in present moment. The suffering, struggle which you are having to be in present moment is gone. In this moment, the rest, the relaxation and the restful awareness you feel will bring you out of many unnecessary sufferings and tortures you create for yourself and you suffer. So understand, knowing whether sun is going around the earth or earth is going around the sun plays a major role in you. Today I am going to talk on dharma and avastha. The essential nature, what you think as nature, if you broaden your understanding about nature,
straight away you will be liberated from the heart problems. Please understand. I can save at least billions of dollars for Indians, because Indians are the people who are suffering largest heart-related problems in the world. Not only that, still, heart attack is the largest killer in the world. Not HIV, not depression, not any other diseases. Heart attack is the largest killer. Not even wars. Heart attack is the largest killer. So heart attack is the war between you and the cosmos. Or I can say you and the Swadharma. Your innate nature. So let us try to understand today Dharma. I have so many different experiences, letters. I received today at least few hundred from all over the world about their different experiences. Yesterday I went through. Today I just wanted to express few things. Now I will explain the Dharma and Swadharma, why I spent few minutes brushing these replies, because I will answer during the session itself all the questions you raised. Please understand, the word exactly means, the word Dharma means the innate nature. When you flow with it, an innate intelligence in which your very system operates, based on which the cognition happens in your system, gets awakened. Please understand, when the Dharma becomes Swadharma, when the nature becomes your innate nature, you experience liberation. Understanding your nature, making it as your bio-memory, your muscle memory,
making it as your very understanding, the core in which you operate, the space where the cognition happens, makes you liberated. I am giving you one example. There was a question by Rishi Priyatmananda. The broad understanding of the sense organs will reveal to us that it is not the external object that gives us pleasure, but awareness from Anandaganda going towards the sense organ result in that. Now to liberate ourselves from the need of an external object for pleasure, could you please tell us how to take the awareness to sense organs? He is asking for a technique. Please understand. I'll explain this concept step by step. Put your whole attention and awareness. I will not leave a single technical term unexplained. So catch all the technical terms. The first technical term is dharma, nature. Second technical term, Swadharma, the nature becoming innate intelligence in you. Third is the liberation. There was another serious discussion yesterday. Rishi Priyatma was asking, Swamiji, when I think and argue too many concepts in my head, one is fighting with the other. Who is arguing with the other? What is exactly happening? I want all of you to know an important basic sacred secret. Please understand. Sacred secret is something, the moment you realize, you feel completely relaxed. Many fights which you are having will disappear. One of the major sacred secret is, by nature, human being is inconsistent. Don't try to be consistent. Please understand. I'll explain now. In your brain, there are 21 independent logics functioning all the time. As per the yoga tradition, we call them nadis. 21 different logics will be functioning independently all the time. Unfortunately, when you try to be consistent, you accept only one or two logical systems and try to deny, depress, suppress, avoid the other logical parts of you. I'll give you one example. Morning when I wake up, I feel like going and falling at the feet of Anandeshwara in the temple. But when I sit in the meditation, I feel I am the Anandeshwara, I am the cosmos, I am God. When I sit and talk to people, I feel like I am a teacher who experienced that. I should tell that to people in a very clear, convincing way. Please understand, a logic which feels I should fall at the feet of Shiva, and the logic which feels I am Shiva, the logic which feels I should convey this experience to people, are all independent, different systems. The moment I start creating fight between these all, if I say, no, I am only a devotee, I can never experience godliness, then the logic which gives me the experience of godliness, I will go on be suppressing. Same way, if I am stuck with only one idea, I am experiencing godliness, then I will lose the joy of melting down in devotion. There is an extraordinary joy and juice in experiencing sacred sentiments, melting down in devotion, bowing down.
Bowing down is a tremendous joy. Who don't know the joy of bowing down, I happened to see one of their old record. The website I was reading, they use a very abusive words to mention about Indians. These railway coolies, they fall up in front of any and every stone. In those days when they made roads, they used to put yellow color milestones. Milestones used to be painted in yellow. Our villages, especially milestones look exactly like Shivalinga. The moment they paint yellow stone, our guys will put turmeric and cloth and put vibhuti kumkum and start a temple. And the worship will start. Of course, for a logical mind, it looks superstitious. But they do not know the joy of bowing down. We Indians, in our tradition, we know the joy of bowing down. To which you bow down doesn't matter. To what far you bow down doesn't matter. Bowing down itself is a joy. Surrendering itself is a joy. Namaha, not mine. It's a great relief. We know the relief brain experiences when you say, not me, not mine, Namaha. An arrogant, aggressive, always destroying civilizations do not know the joy of relaxing, bowing down. In India, we have the tombs of Ramana Maharshi, Ramakrishna, who healed millions of people. Our very backbone is different. You will not find a tomb of any king in India. Even if it is there, nobody will bother to look at it. The king's tomb is a very recent idea, not the Indian culture. See the huge temple built by Rajaraja still stands. I know for sure Rajaraja would have built his palace also with the same architects, with the same technology, but nobody knows where it is. It is there somewhere. One guy, this guy who killed millions, I think Alexander, came to India. He met a sadhu, the banks of Ganges. That sadhu was just lying happily. This guy said, my master wants, this Alexander said, my teacher wants one Indian sadhu to come to my country, please come. This sadhu said, no, I am not interested, you go. He said, what? You are not interested? I am the king of the universe. Either come, follow me, or I will kill you. The sadhu laughed, relax. The complete relaxed mood of the sadhu has shaken the Alexander. Sadhu asked, what for you are behaving like a dog, going around and killing people? No, I want to conquer the world. After that, what will you do? I will rest in peace. Fool, that's what I am already doing. Why don't you understand that? An aggressive, violent civilizations cannot understand the joy of bowing down, joy of resting. I tell you, a man who has found his logic, which is an experience of bowing down in you, many times that logic calls you to follow it. Whenever you fall in love, please understand, when I say falling in love, I am not saying only the devotion to God, Guru, not that. Even ordinary object. If you fall in love with some object or some person, even at those moments, part of your brain
calls you to surrender. See, in love, you cannot be arrogant, you cannot be violent. It is surrender, it is relaxation, it is restful awareness. Namaha, not mine. Unfortunately, the fellows who can never understand the joy of bowing down, joy of surrendering, joy of relaxation, will suppress that part of the logic in the life continuously. That is the source of atheism. Who do not know the joy of bowing down, joy of resting, joy of relaxing, is atheist. A man who has never allowed the logic which rests, which bows down, is atheist. A man who knows when to say I relax, I surrender, and when to say I assert, I stand up, is a theist. Atheism or theism has nothing to do with God being there or not. No. It is you having brain or not. One day God calls Adam and says, I have a good news for you and a bad news. Adam says, please give me the good news first. God says, I am going to give you two things today. One brain, another one genital organs. With the brain you can think, with the genital organs you can have pleasure. Adam says, this is a great news. Then what other bad news you can give me? Come on, tell me. God says, only one will work at a time. When you do not allow your brain, which is ready to bow down, to work, only the other organ will be working. The joy of bowing down, joy of relaxing, joy of namaha is one aspect of your brain. And the same way, power of asserting, power of standing up, the power of proving your identity is one part of your logic. Or I can say one aspect of your logic. And the identity which you show to the outer world, how people should remember you, that is one part of your logic, one aspect of your logic. The identity which you believe as you, in you, is one dimension of logic. Please understand. The identity which you show to the world as you, how you want people should remember you, that is one identity. The identity which you believe as you, in you, which you may not show to the world, but which you believe as you in you, that is one aspect of your logic. And the logic which bows down, which feels the joy of restful awareness, that is one identity. The logic which asserts, that is one identity. You have 21 logics functioning in you all the time, constantly in your system. But the problem starts when you expect consistency among these 21. Please understand. When you understand these 21 cannot be consistent, you only need to be intelligently playing with all the 21. It is called medha, nadi. The innate intelligence. In Sanskrit we have a very beautiful word, medha. Medha means innate intelligence. Person who can play
with all these 21 logic, all the 21 aspects of your logic, without expecting consistency among them. Don't expect consistency. At some time you will feel like deeply devotional, sitting and chanting or singing or worshipping. At some time you will feel with logic, no, I think if there is ultimate, that is inside me. I want to experience that. I am that. There is nothing outside me. At some time you will feel, I think there is nothing outside, nothing inside. Everything is bogus. At some time you will feel, no, life is nothing but sense pleasures. At some time you will feel, no, life is nothing but power. A man who makes decisions when he thinks life is power is a Kshatriya. Man who makes decisions when he thinks life is all about money is a Vaishya. Man who thinks life is all about enlightenment and makes decisions based on that is Brahmana. Please understand, community is not based on the birth. It is based on the which part of the brain makes you make decisions. A man who thinks life is nothing but just sense pleasures and makes decision is ordinary worker. Which part of the logic plays a major role in your decision making decides what kind of person you are. And I wanted you to know, do not try to be consistent with one logic. You will be one-sided. You will be mentally retarded. A man in whom only one or two of these 21 logic is awakened is mentally retarded. A man whose all 21 logic is awakened not only will live beautifully among all the logics, all the 21 aspects, he will have something called extraordinary intelligence, innate intelligence, medha, nadi. Please understand. The essence of life is medha, nadi. Means living with all aspects of your life beautifully. The other day, one devotee came to me and said, Swamiji, my life is hell. I wanted to divorce my wife. Please bless me. I said, we bless only for marriage, not for divorce. Why don't you tell me your problem? What is her profession? I asked. She is BABL. He said, she goes to court regularly. He said, no, in the house itself she argues. The problem is, the logic of arguing will be useful in the court, but that will not be useful in the house. Unfortunately, when you bring your black coat to the bedroom, you are trying to be consistent. You are trying to use same logic in all aspects of your life. Understand, consistency is not life. At one point, you may need to use a kind of a logic. At one point, you may need to use a different kind of a logic.
But when you start suffering between these different aspects of your logic, create confusion, you are adharmi. You destroy your own life. When you are able to play beautifully with all the dimensions and logics, see, actually when you encourage one and suppress all other, your whole life will be dull. Your whole life will be dead. It will be just useless. You will not have the medha, nadi. You will not have the life based on intelligence. A man who thinks money is power, how he will think and make decisions, you will know. You can attack him. A man who thinks power is life, you know how he will think, and you can attack him and destroy him. But man who can play all dimensions of his logic, how will you catch him? Not only you can't catch him or destroy him, you will so badly fail. Understand, but I can catch you. Just by not doing anything, I can put you in depression, which I am already successful. In Zen martial arts, there is a beautiful technique. They will make the enemy, they will aggravate him left and right just by the facial expression. And that fellow will gather all the energy, courage, everything and jump. The master will just move, that's all. Go and hit on the wall. Now, Zen martial arts is a powerful process. They don't offend at all. But the fellow who is coming to offend will be dead. I think we are successful in Zen martial arts. Dharma means you understanding, you have 21 different logic functioning in you constantly. Swadharma means not trying to be consistent among them or trying to suppress one or two, having all of them and knowing when to use what and playing with them happily with restful awareness. Liberation means because of this restful awareness and the knowledge of how to play with all this logic, not having any suffering and not creating suffering. Please understand. Back to the three technical terms. Dharma, understanding, you have 21 different dimensions of logic in you, working constantly. Adharma means suppressing some of the logic and trying to be consistent only with one or two logic. Swadharma means understanding all these different dimensions need not be consistent with each other and able to play when you need to play what and able to surrender when you don't need to play. Understand? The ability to play with all the dimensions of your logic and ability
to rest from all of them, relax. Ability to live with them and leave them is what I call Swadharma, innate intelligence. If you have the ability of that, you know your Swadharma. You have innate intelligence. You have medha. This is the exact meaning of the word, medha. Innate intelligence is medha. Medha nadi. When your Kundalini energy awakens, that medha nadi only gets awakened. So you will be able to play all the 21 dimensions. The medha nadi is an extraordinary strength, extraordinary power. I tell you, not only, see, we all learn so much about ability to live, but unfortunately we don't understand the ability to live is a great asset. We are not giving emphasis on ability to live. Please understand, in the whole world, I have traveled so many countries and I have studied so many countries' cultures. I tell you, India is the best country to age gracefully. Because in our tradition, we beautifully taught the great science of living gracefully. But now, I can't use the same word because the modernized India has gone to dogs. They are no more India. They are no more India. The traditional Indian village where all these ideas are still alive is the best place to age gracefully. I am telling all our devotees all over the world. If you have your family or friends in India, if you are above 70, come back. This is the country to live. Villages, not cities. Indian villages. Still in Indian villages, aged person is respected. He does not need to compete with youngsters. Please understand. Recently, one devotee from US, she came and she was talking. She was telling about some skin problems she was having and wanted healing. I asked, why don't you stop your makeup items, then the skin disease will become all right. I think you are having allergy with your makeup things. Why don't you stop? She just started having tears in her eyes. I said, why? Did I hurt you? She said, no, Swamiji. In our country, we need to compete with youngsters. So in my profession, in my job, I need to have a complete makeup. So the look plays a major role. So I need to look young to be in my job. I just felt, oh God. You need to know, she is 72. In India, we would have respected her for her age. Still in Indian villages, you don't need to compete with youngsters. If you are aged, you are respected. At least I can tell from my pre-monastic family, my grandfather, till his last day, he died after 90, above 90. Till his last day, he was the head of the family. He had all the wealth in his control. So he is aged, but respected. He is not unwanted. He is not dumped in some old age home, or he is not dumped as useless. Every day he is consulted. His opinions are taken. He is made to feel he is necessary. You are needed.
In Indian culture, at least the traditional Vedic culture, we had a system of aging gracefully. And not only that, the elders also know the signs of leaving gracefully. Now, the aggression and the greed, neither these fellows learn the signs of leaving gracefully, nor the aging graceful happens. When you know how to leave. See, even though my grandfather had all the wealth under his control, never he was using anything. Never it was the power-centric. It was respect-centric. We had two major things in India. When the moment he becomes old, he knows how to retire gracefully. And same way, our society knows how to make him feel he is needed. Now, these fellows neither know the signs of retiring gracefully, and nor the kids respect them. That's all. The fight goes on. People live in the fight and die in the fight. I tell you, if you know the signs of leaving, you know how to age gracefully. You can go back to your Indian villages and ask. In every Indian village, you will have at least two stories of either your grandmother or some old lady or old man fixing a date of his death and dying. Or the moment the old man dies, the lady also will die. Not suicide, just natural death. You will listen this kind of stories. At least two stories in every Indian village. Means what? They aged gracefully, retired gracefully, rested gracefully. The signs of leaving, signs of namaha, not mine, is one of the important logic of your brain. Signs of leaving, understand, when we do not know the signs of leaving, you emphasize too much on living. So you try to be consistent. Understand these three words, essence of the whole message. Dharma, Swadharma, Mukti, liberation. When you are free from the sufferings because of all the 21 nadis fully awakened and living joyfully, you are liberated. You are free. So, carry this one truth today and share it at least with 5 people. Discuss. In Sanskrit, we have a very beautiful proverb. When you listen from a master, 1/4 is understood. When you think, the 2nd quarter is understood. When you discuss, 3rd quarter is understood. When you teach to others, 4th quarter is understood. So, now you heard, think and discuss. Come back tomorrow. Send me your questions when you discuss this truth. Send me your answers when you discuss this truth. Send me the experiences when you discuss this truth. So, and bring the persons who understood this truth or who have not understood this truth to tomorrow's satsang. So, bring all the 4, your questions and questioners.
Your answers, people understood your answers. Bring all the 4 to tomorrow's satsang. I'll attend to it. So, I bless all of you at this moment who are sitting with us in 654 places, in 214 cities, in 28 countries. Let you all achieve, experience, live, radiate, express, and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नित्यं वन्दे जगद्गुरुं नित्यं वन्दे जगद्गुरुं नित्यं वन्दे जगद्गुरुं गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा हे बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा हे बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा हे बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता गुरु श्री नित्यानंद जगदविदाता बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा हे बिडुदि निवास नित्य देवा दया करो गुरुदेवा कमलनयना हे हृदय विहारी कमलनयना हे हृदय विहारी आनंददायक हे गिरिधारी आनंददायक हे गिरिधारी कमलनयना हे हृदय
பாடி அருள் பெறவே திருப்பதம் தனில் அடியவர் சாற்றி மகிழ்வுறும் பாமாலை. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அகமே நிறைந்த எம் அண்ணாமலை வேந்தனே, ஜெகம் போற்றும் எம் ஆனந்த நித்யனே, சாற்றும் இப்பாமாலை ஏற்றமை காப்பாயே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சலம் தந்த வரமே அகத்தினில் அமர்ந்தே அருள் தரும் நித்யானந்தா. குருவாய் மலர்ந்திங்கு உணர்வாய் கலந்தெமக்குயர்வாழ் வழித்திடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. புவி மேல் பிறந்தது எதனால் என்பதும் அறியா பதர்யாம் நித்யானந்தா. துதிப்பாடிடும் வரம் அளித்தே குறைதனை களைந்தாய் கணம் தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அலை பாய்ந்திடும் மனம் நிலையாய் அமர்த்திடுவாய் என பணிந்தோம் நித்யானந்தா. மனம் தாண்டிய மலை மகனே புயலென புகுந்தாய் மனந்தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. இக வாழ்வே பெரும் பிணிதானென உணர்ந்தே உனை அடைந்தோம் நித்யானந்தா. ஜகமாயையில் இருந்தமை மீட்டே தடுத்தாட்கொண்டிடுவாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா.
அகங்காரம் அதன் விளைவாய் யுகங்களாய் பிறந்தே தவித்தோம் நித்யானந்தா. நிலையானது ஆன்மாவென உணர்ந்துந்தன் பதம் சரண் புகுந்தோம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. எதிராய் புரிந்திந்த புவி மேல் நீதம் வந்த அகந்தையில் உழன்றோம் நித்யானந்தா. கதிராய் நிலைதனை எரித்தே வழி தரும் ஒளியாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. பிடிவாதம் எனும் சிறையில் பிடிப்பட்டே பிணி அடைந்தோம் நித்யானந்தா. இறை வடிவாய் பிறந்தங்கள் பிணி போக்கிட பெரும் மருந்தாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. காற்றினிலே பெரும் கோட்டைகள் கட்டியம் காலங்கள் கரைந்தது நித்யானந்தா. தேற்றியம் வாழ்வினை மாற்றிடும் கூற்றினை காட்டினையே குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நாவினில் தோன்றிடும் பாவினில் ஆழ்ந்த பொருள் என நின்றிடும் நித்யானந்தா. நான் மறை மூன்று தமிழ் தனை காத்திடும் ஞான முதல்வனே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. கூவிடும் கூக்குரல் கேட்ட அம்மாத்திரம் ஓடி வந்தான் வீடும் நித்யானந்தா. மேவிடும் தீமைகள் யாவையும் தாங்கிய சூலத்தில் நீக்கிடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. என்னிடும் தூரத்தில் இல்ல
எண்ணத்திலே நின்ற நித்யானந்தா, எண்ணத்தில் நின்று எம் எண்ணில்லா எண்ணங்கள் மாய்த்தமை காத்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. மனமும் பல ஆயிரம் கேள்விகள் தாங்கிய தவித்தது நித்யானந்தா. கேள்விகள் யாவும் அம்மாத்திரமே உந்தன் மௌனம் துடைத்தது நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. வருந்தும் அடியவரை உயர்நிலை கேட்டிட உனையன்றியவரை நித்யானந்தா. அறிந்துந்தன் பதமலர் சரணமடைந்தோம், கருணை பொழிந்திடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அரவம் அடக்கிய தேரையாய் மனமதில் சிக்கிய தவித்தோம் நித்யானந்தா. துயத்துடைத்தேயமக்குயர் நிலை காட்டிய உன்னத குருவே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. ஆணவத்தால் இங்கு அறிவை இழந்தயம் வாழ்வொரு வாழ்வோ நித்யானந்தா. ஆனந்த வாழ்வினை அருளிட அருணையில் அவதரித்தனையோ நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அகத்தினை மூடிய பனியாய் எண்ணத்தில் உறைந்து கிடந்தோம் நித்யானந்தா. ஜகத்தினிலே பனி அகற்றிடும் ஞாயிறாய் குளிர்ந்தமை மீட்டாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அரவம் மிரட்டிடும் கருடனென பெரும் அச்சத்தில் அலைந்தோம் நித்யானந்தா. பயிர்களை காத்திடும் மேகமாய் வந்து எம் பயந்தனை நீக்கிடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல
அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா 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 மானுடமாய் வந்து மாயையினால் பெரும் வீழ்வு நிலைத்தது நித்யானந்தா வேதியனாய் மனம் ஆழ்ந்து உணர்ந்திட தியானத்தை தந்த என் நித்யானந்தா வேற்றுமையின்றி வேண்டிடும் யாவர்க்கும் ஞானத்தை காட்டிடும் நித்யானந்தா தேற்றிட வாழ்வினில் காற்றனவே புகுந்தாண்டிடும் மையனே நித்யானந்தா அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா உறவென பற்றிடும் உள்ளங்கள் யாவைக்கும் நித்யானந்தமீஸ்வரம் சரணம் நித்யானந்த குருதேவ் சரணம் ஸ்மரணம் நித்யானந்த குருதேவ் ஸ்மரணம் சரணம் நித்யானந்த குருதேவ் சரணம் साधनं सर्वभूत सर्ग कर्म सूत्र बंध कारणं ज्ञान कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनं बुद्धिवास साक्षी रूप सर्व कर्म भासनं तं नमामि देव देव नित्यानन्दमीश्वरं बुद्धिवास साक्षी रूप सर्व कर्म भासनं तं नमामि देव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देव देव नित्यानन्दमीश्वरम् शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द
भावभावुकं तुल्यलोष्टकाञ्चनं च हेयनेयधीगतं स्त्रीषु नित्यमातृरूपशक्तिभावभावुकं ज्ञानभक्तिभुक्तिमुक्तिशुद्धबुद्धिदायकं ज्ञानभक्तिभुक्तिमुक्तिशुद्धबुद्धिदायकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं सर्वधर्मगम्यमूलसत्यतत्त्वदेशकं सिद्धसर्वसम्प्रदाय साम्प्रदायवर्जितं सर्वधर्मगम्यमूलसत्यतत्त्वदेशकं सिद्धसर्वसम्प्रदाय साम्प्रदायवर्जितं सर्वशास्त्रमर्मदर्श सर्वविन्नरक्षरं सर्वशास्त्रमर्मदर्श सर्वविन्नरक्षरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं पादपद्मतत्त्वबोध शान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं पादपद्मतत्त्वबोध शान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं दम्भिदर्पधारणं तु
स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्तोत्रशून्य सोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्तोत्रशून्य सोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्तोत्रशून्य सोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्तोत्रशून्य सोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸದ್ಗುರುವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸದ್ಗುರುವೇ ಬನ್ನಿರಿ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ವರವ ಕೊಡುವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬನ್ನಿರಿ ನೋಡಿರಿ ಆನಂದೋತ್ಸವ ಪಡೆಯಿರಿ ನಿತ್ಯ ನಾನು ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗದ ವಿಧಾತ 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 ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಹೇ ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಹೇ ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಹೇ ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗದ ವಿಧಾತ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗದ ವಿಧಾತ ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಹೇ ಬಿಡುದಿ ನಿವಾಸ ನಿತ್ಯ ದೇವಾ ದಯಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವಾ ಕಮಲ ನಯನ ಹೇ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿ ಕಮಲ ನಯನ ಹೇ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿ ಆನಂದದಾಯಕ ಹೇ ಗಿರಿದಾರಿ ಆನಂದದಾಯಕ ಹೇ ಗಿರಿದಾರಿ ಕಮಲ ನಯನ ಹೇ ಹೃದಯ ವಿಹಾರಿ கைலை இறையென உரைபவன் அருணையில் குருவென மலர்ந்தது புகழ் பாடி அருள் பெறவே திருப்பதம் தனில் அடியவர் சாற்றி மகிழ்வுறும் பாமாலை நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த
சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அகமே நிறைந்த எம் அண்ணாமலை வேந்தனே, ஜெகம் போற்றும் எம் ஆனந்த நித்யனே, சாற்றும் இப்பாமாலை ஏற்றமை காப்பாயே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சலம் தந்த வரமே அகத்தினில் அமர்ந்தே அருள் தரும் நித்யானந்தா. குருவாய் மலர்ந்திங்கு உணர்வாய் கலந்தெமக்குயர்வாழ் வழித்திடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. புவி மேல் பிறந்தது எதனால் என்பதும் அறியா பதர்யாம் நித்யானந்தா. துதிப்பாடிடும் வரம் அளித்தே குறைதனை களைந்தாய் கணம் தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அலை பாய்ந்திடும் மனம் நிலையாய் அமர்த்திடுவாய் என பணிந்தோம் நித்யானந்தா. மனம் தாண்டிய மலை மகனே புயலென புகுந்தாய் மனந்தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. இக வாழ்வே பெரும் பிணிதானென உணர்ந்தே உனை அடைந்தோம் நித்யானந்தா. ஜகமாயையில் இருந்தமை மீட்டே தடுத்தாட்கொண்டிடுவாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அகங்காரம் அதன் விளைவாய் யுகங்களாய் பிறந்தே தவித்தோம் நித்யானந்தா. நிலையானது ஆன்மாவென உணர்ந்துந்தன்
பதம் சரண் புகுந்தோம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. எதிராய் புரிந்திந்த புவி மேல் நீதம் வந்த அகந்தையில் உழன்றோம் நித்யானந்தா. கதிராய் நிலைதனை எரித்தே வழி தரும் ஒளியாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. பிடிவாதம் எனும் சிறையில் பிடிப்பட்டே பிணி அடைந்தோம் நித்யானந்தா. இறை வடிவாய் பிறந்தங்கள் பிணி போக்கிட பெரும் மருந்தாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. காற்றினிலே பெரும் கோட்டைகள் கட்டியம் காலங்கள் கரைந்தது நித்யானந்தா. தேற்றியம் வாழ்வினை மாற்றிடும் கூற்றினை காட்டினையே குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நாவினில் தோன்றிடும் பாவினில் ஆழ்ந்த பொருள் என நின்றிடும் நித்யானந்தா. நான் மறை மூன்று தமிழ் தனை காத்திடும் ஞான முதல்வனே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. கூவிடும் கூக்குரல் கேட்ட அம்மாத்திரம் ஓடி வந்தான் விடும் நித்யானந்தா. மேவிடும் தீமைகள் யாவையும் தாங்கிய சூலத்தில் நீக்கிடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. என்னிடும் தூரத்தில் இல்லை என்றென்ன என் எண்ணத்திலே நின்ற நித்யானந்தா. எண்ணத்தில் நின்று எம் எண்ணில்லா எண்ணங்கள்
மாய்த்தமை காத்தயம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. மனமும் பல ஆயிரம் கேள்விகள் தாங்கிய தவித்தது நித்யானந்தா. கேள்விகள் யாவும் அம்மாத்திரமே உந்தன் மௌனம் துடைத்தது நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. வருந்தும் அடியவரை உயர்நிலை கேட்டிட உனையன்றி எவரில்லை நித்யானந்தா. அறிந்தும் தன் பதமலர் சரணமடைந்தோம் கருணை பொழிந்திடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அரவம் அடக்கிய தேரையாய் மனமதில் சிக்கிய தவித்தோம் நித்யானந்தா. துயர்த்துடைத்தேயமக்குயர் நிலை காட்டிய உன்னத குருவே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. ஆணவத்தால் இங்கு அறிவை இழந்தயம் வாழ்வொரு வாழ்வோ நித்யானந்தா. ஆனந்த வாழ்வினை அருளிட அருணையில் அவதரித்தனையோ நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அகத்தினை மூடிய பனியாய் எண்ணத்தில் உறைந்து கிடந்தோம் நித்யானந்தா. ஜகத்தினிலே பனி அகற்றிடும் ஞாயிறாய் ஒளிர்ந்தமை மீட்டாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அரவம் மிரட்டிடும் கருடனென பெரும் அச்சத்தில் அலைந்தோம் நித்யானந்தா. பயிர்களை காத்திடும் மேகமாய் வந்து எம் பயந்தனை நீக்கிடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல
नित्य अरुणाचल गुरु नित्यानन्द अरुणाचल नित्य अरुणाचल नित्य अरुणाचल गुरु नित्यानन्द अरुणाचल नित्य अरुणाचल नित्य अरुणाचल गुरु नित्यानन्द மானுடமாய் வந்து மாயையினால் பெரும் வீழ்வு நிலைத்தது நித்யானந்தா வேதியனாய் மனம் ஆழ்ந்து உணர்ந்திட தியானத்தை தந்த என் நித்யானந்தா வேற்றுமையின்றி வேண்டிடும் யாவர்க்கும் ஞானத்தை காட்டிடும் நித்யானந்தா தேற்றிட வாழ்வினில் காற்றனவே புகுந்தாண்டிடும் மையனே நித்யானந்தா அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா உறவென பற்றிடும் உள்ளங்கள் யாவைக்கும் नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणम् आदितेयबीहरं सुरारिदैत्यनाशकं साधुशिष्टकामदं महीसुभारहारकम् आदितेयबीहरं सुरारिदैत्यनाशकं साधुशिष्टकामदं महीसुभारहारकं स्वात्मरूपतत्त्वकं युगे युगे च दर्शितं स्वात्मरूपतत्त्वकं युगे युगे च दर्शितं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणं ज्ञानकर्म पापपुण्यतारतम्यसाधनं सर्वभूतसर्गकर्मसूत्रबन्धकारणं ज्ञानकर्म पापपुण्यतारतम्यसाधनं बुद्धिवाससाक्षिरूप सर्वकर्मभासनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं बुद्धिवाससाक्षिरूप सर्वकर्मभासनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं
शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं चारुदर्शकालिकासु गीतचारुगायकं कीर्तनेषु मत्तवच्च नित्यभावविह्वलं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं सूपदेशदायकं हि शोकतापवारकं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं पादपद्मतत्त्वबोधशान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं पादपद्मतत्त्वबोधशान्तिसौख्यदायकं सक्तचित्तभक्तसून नित्यवित्तवर्धनं दम्भिदर्पतारणं तु निर्भयं जगद्गुरुं दम्भिदर्पतारणं तु निर्भयं जगद्गुरुं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणं सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनं पञ्चवर्षबालभावयुक्तहंसरूपिणं सर्वलोकरञ्जनं भवाब्धिसङ्गभञ्जनं शान्तिसौख्यसद्मजीवजन्मभीतिनाशनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शान्तिसौख्यसद्मजीवजन्मभीतिनाशनं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं धर्महानहारकं स्वधर्मकर्मवारकं लोकधर्मचारणं च सर्वधर्मकोविदं धर्महानहारकं स्वधर्मकर्मवारकं लोकधर्मचारणं च सर्वधर्मकोविदं त्यागिगोहिसेव्य नित्यपावनाङ्घ्रिपङ्कजं त्यागिगोहिसेव्य नित्यपावनाङ्घ्रिपङ्कजं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं तं नमामि देवदेव नित्यानन्दमीश्वरं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्तोत्रशून्यसोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्तोत्रशून्यसोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै विपत्तिपुञ्जनाशकं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं स्यात् कदापि जापयागयोगभोगसौलभं दुर्लभं तु नित्यानन्द रागभक्तिभावनं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्मरणं नित्यानन्द गुरुदेव स्मरणं शरणं नित्यानन्द गुरुदेव शरणं स्तोत्रशून्यसोमकं सदेशभावव्यञ्जकं नित्यपाठकस्य वै
श्री गुरुवे नमः। नित्यानंद गुरु नित्यानंद सद्गुरुवे